Hello, today I will show you top 25 things to do in Dortmund, Germany. So let's start with the number 1, Westfalenpark. Number 2, St. Reynolds Church. Number 3, Museum Ostwall. Number 4, German Football Museum. Number 5, Dortmunder. Number 6, Borussia Dortmund. Number 7, Altermarkt. Number 8, Dassa Arbeitsweltausstellung. Number 9, Industriemuseum Zeche-Zollern. Number 10, Brewery Museum Dortmund. Number 11, Florianturm. Number 12, Marienkirche. Number 13, Museum für Kunst und Kulturgeschichte. Number 14, Westfalenpark. Number 15, Botanischer Garten Romberpark. Number 16, St. Peter Zoo Syburg. Number 17, Cochrane Hansa. Number 18, Christmas Market. Number 19, Syburg. Number 20, Steinwache. Number 21, Dortmund Zoo. Number 22, Binarium. Number 23, Schluchen. Number 24, Wasserschlosshaus Rodenberg. And the last one, number 25, Salzkuchen.